do anything to the national team is the government, because government ndiye munthu wake. Ngati munandimva ena anadabwa kuti Fleetwood mukuti kuwina kwa Scorchers mukuthokoza president chifukwa chani. That's the owner of the team. Kutere kuma national teams athu tili nawo atatu. We have got Scorchers, we have got beach soccer, and we have got the Flames. Ndima junior teams zake pamenepo. All these teams are government teams, are government entities. Government has just entrusted FAM, Football Association Malawi, which is led by Fleetwood, to administer or to manage those teams. So Fleetwood wakuvina pamene pajaka wamubereka player, wina wakati ukandinya. Akuti mwina kumati chula maina pamene paja, ine ndikunena kuti olomuta tani, you cannot blackmail me. Sukuti ndikupasani ndrama imene mukufunayo. I contribute a lot to football. It's better I should take that money to football. There is a lot that football needs. Osati kungozikundikira weka kapena kuziona niyo ozindikira. And mina ndineneso ichikunena kuti, you know, I don't respond when it comes to issues ngati zimene kuti mwina pali anthu ena ake mwina mbuli kapena, because timata kuona kuti nzofunikira. Chimodzimodzi pakati pa we have tried to get maybe one media from the private media stations. We have also managed to get maybe one supporter or one security officer. Zimenezo ndicho ngachonena kuti pang'ono ndi pang'ono, when we go international we are learning. Kuphunzira kumene kuku tikufuna kunena kuti media iphunzire, amatimu aphunzire, asulomu aphunzire. The same with women's football. You are my witness that when it comes to even anthu amene mwina amagwira ntchito ochuluka ku Scorchers, mwina ndochokera ku committee ya women's football. We have got the team manager work Scorchers, ndochokera kutiko women's football. We have got the safeguarding officer most of the times. Lena Nteya amabwera is ali kumeneko. Recently we were in Angola. We were with Winnie Nyondo. Winnie Nyondo is treasure. The president and we akunena kuti taasala president of women's football. Inedo mafuna ndifuse kuti kodi inu atolangani akupezani ina ake olo a president wakupezani kukudandaulirani kunena kuti ine adera ndikudandaula pano chifukwa chokuti a president kapena afamu akundiyang'anira kumbali. Ife tikudabwa kuti akudandaula ndi anthu ena akumbali. Anthu ena akumbali akudandaula, mwamusiya uyu, kapena mwapanga chakuti. Muno wake akukana. Actually ndamuyitana meeting inoyi ndikumasuleni. She was supposed to sit here. Koma pazifukwa zina wakanika. Koma ndamuyitana kuti mwina nanunso mukamaliza ndifunsa mafunso, mukhalenso ndi nthawi yokuti mufunse mafunso. Because ngati kufamu kunoko pali munthu amene walandira malawansiso ochuluka ndende adera. Adera have assigned adera koyambirira kungokupasana olo magemu awiri okha. Ndampanga adera sign ku Morocco. Ku Morocco we went to camp. We played with Morocco 2 games. She was there for more than 8 days. 6-8 days. Morocco. Every day she was getting the allowance. Next assignment, ndantumiza ku South Africa, ndi Ntopa. Okay? Ntopa did not give her money. No. Imapeleka ndrama ndifamu. Alright? Ndantumiza South Africa, masiku so angapo. Ndingopeleka masiku ochepa. Koma Ntopa inakamenya magemu angati? About 3 games. Anakhala ku masiku angati. Alright? So, anthu pena pakiti kamayankhula, tenti yankhuleni zoona. Akuti ndikudana ndadera chifukwa chakuti adera anapanga nominate akuti Mavis Mangulenji, anapanga nominate akuti Chance Gondwe, akuti anapanga nominate Wotanya Milandu. It's a lie. Takayang'ane na akuluakulu. Adera amene akuchokera ku women's football anapanga nominate Felista Dos as member wa women wa Nkazi. Anapanga nominate Daudi Nthatiko as a member. And pa president ngati mukumbukira sanapange nominate aliyesi. Koma anthu ena ake basi akufuna zinamiza anthu kapena kupusisa anthu kumanena kuti no akwasala chifukwa chokuti sanapange nominate, anapanga nominate awa kenako akubweretsa nkhani ya Wanderers. Amwina chifukwa chokuti akuchokeranso ku Wanderers akuluakulu. This president of football ya Malawi, Fleetwood Haiya, has got no sides. Mpira huu ndipo nditha kukupasani mwayi onena kuti you can check
we have been very sober. We have not been taking any sides. I've been the president for Wanderers, I've been the president for Silver, I've been the president for Bullets, I've been the president for Ikwendeni. You talk of all the teams. So ndine president wa matimu wose, sikuti ndine president wa timu ina yake. Thereby there is no need. Ngati muli ma agendas, mufuna kupanga campaign kapena mufuna kuzapikisana ndi Fleetwood 2027, is it? Ngati mukufuna atu. Tapanga zimene zozo, but don't bring maboza kumpira kapena kunyozana kumpira. No. Zonyozana zinapita. All right? I hope ndapanga clarify the difference between tingoyerekeza Scorchers and women's football. I hope ndapanga clarify the difference between Sulomo and Frames. Ndi chimozimozi, so it goes to beach soccer. Kuna in the beach soccer association, then in the beach soccer national team. The national team, the Football Association of Malawi is the one in charge of the beach soccer. Inde muzaona nthawi zina mwina tapanga employee coach, mwina wakonko executive member kapena team manager wakonko. Chimozimozi ndapereka kale chisanzo kuna angakhale ku women's amene ali team manager ndi amene ali women's member wa executive. So zimene zichitika, but as we go, I think mwina kuchepesa these conflicts tizayesesa to make sure that we have got independent people where the funds are allowing. Let me move on to ahead. Kunena kuti kodi tapanga qualify, what's next? As the director of communications has indicated, now tukupita kuja ku AFCON. AFCON, we are not going there to just participate just because we have qualified. No. We are going to AFCON to compete. You know, the girls have given us a belief to say we are a nation which is not only able to compete, but the nation that can conquer. We have conquered the continent, and indeed we are going to go to fight for World Cup qualification. Tipanga china chiti chonse kunena kuti asikana athu akapange qualify kuti tikamenye kuja ku World Cup. Atisokoneza pang'ono maplani athu mmene apangira akuluakulu akafu, taona kuti akubweretsa mwina matimu 4 ena amene sanapange qualify munjira yoyenerera, angwatenga mwina chifukwa cha FIFA ranking and all that. Atisokoneza tinaipo matimu 12 panopa afuna tikakhale matimu 16. Koma tikunena kuti ngakhale atisokoneza choterocho, ifeyo sitikusintha maganizidwe athu. Maganizidwe athu ndionena kuti if we go for WAFCON, we are going there for World Cup qualification. Tikufuna kukhale koyamba dziko la Malawi ukafika ku World Cup. Ndi chani? Ndi timu imene iyi azimayi. So ichi ndi chimene tikuyang'ana, tikupanga ma arrangements amakonzekeredwe, tukamba nkhani ya ma friendlies, pompano mukhala mukumva. Mwina tikhala ndi 4 Nations tournament ya azimayi, pamene mayiko angapo akhala akubwera, tikusindikizirani kusogoloku. Zimene zikhala kuti kwakonzekeresa asikana athu pamene tikupita kumeneku ku WAFCON ku Morocco. And tanena kale kuti angakhale awa under 20 ya women's sikuti tasiya choncho, komanso women's football, especially for our girls under 20, we are still fighting for a qualification to the World Cup. Tikuyenera kumenya ndi Guinea-Bissau in February 2026, and after that tikuyenera timenye ndi the winner between Senegal and Nigeria. If we win that, we are progressing to World Cup. Ndizotega. The girls have given us a belief, has given us a reason to believe that we can make it. We can not only participate, we can not only compete, but we can as well conquer. We have conquered. So kuyangana chisogolo, tikuyangana kunena kuti qualification imene ikatege ndipo tipanga china chili chonse kuti asikana athu apite ku World Cup. Pomalizira mundilole kunena kuti ulendo huu wa Scorchers to qualify sikuti wangotheka. Panali zambiri. Sinditha kukwanisa mwina kutchula ena aliwonse amene atithandizira, but let me recognize the partnerships that we've had. Ndikunena ati partnership kuyambira Goshen City,
amene nthawi ina yake anatithandizira makamaka for the championship, national championship ya asikana athu, kuti akamenya ma regional tournaments, ma regional leagues, timakhala ndi national championship imene amathandizirapo kupanga sponsor. Kunalinso nthawi ina imene Scorchers inapita kuja ku competition, if not ku Kosafa, anatigwiranso zanja. So tikuyambira Goshen City, tukamba tikubwera kwa National Bank. We should thank National Bank, who have indeed believed in these girls. Panalibe company imene inatikhulupirira, panalibe company imene inaona kuti atsikana athu kumalawi kuno atachita bwino. Koma a National Bank, they came in, they listed us, and now we have qualified. National Bank, they are sponsoring with 150 million, didn't you? Just for confirmation, it's 150, is it? 150 for the Scorchers. Yes. So they are sponsoring Scorchers with 150 million, and you can see kunena kuti the Scorchers have almost like given back the sponsorship in terms of value of what National Bank could have gotten. Ndiye sakuti tabwezera, and the National Bank yatifikisa pamenepa. We are very much thankful. And kuliso ma companies ena, kuli other betting companies, there's Bet Power, who are coming with local sponsorship. Imene isipita kuja kuma regions. Kunali tima hiccups tina nditina, kuma I'm sure they are akukonza ma hiccups amene analipo kuma regions kumeneku, where they've got local sponsorship. And tikuziwa kunati puliso ena ambiri amene atithandiza kunati tifike pamene papa. Let me not forget mentioning all the teams that have contributed to these Scorchers, local teams, foreign teams. We are very thankful. Let me also thank the players themselves for the work well done, for the job well done, and indeed for giving the nation the belief that we can also believe in our women, we can also believe in our girls, that we can not only participate, but we can as well conquer. This I should thank to the team, the players, the technical team, and all the backroom staff who made this possible. Let me also take this opportunity to thank Malawi National Sports Council and indeed government for their support. So I wanted to say that government support is not only in form of monetary support. There is a lot that government do support us. We are talking of waivers. Matimu ajama bwera kuzamenya nafe kuno. Timata kupempa kunena kuti matimu amene ajamwina asalipire visa on entry, amati gratis visa. Palizina timakhala ma waivers ena tagula katundu. Palizina zambiri zimene boma limatipangira zimene siningatemwina kukamba pano china ndi chilichonse. But I want to thank government through Malawi National Sports Council that if it wasn't for their support, mwina zinakativuta to qualify mene tafikiramo. Ultimately, let me also mwina ndisanamalizise, let me also thank our media. Akuluakulu ntchito mwaigwira. Kupanda inuyo kufalitsa nkhani za Scorchers. Tikunena pano, a National Bank sana kabwera, a Goshen sana kabwera, a local sana kabwera. Koma because you mmatenga information manager, mmatengera katundu amene ife timakhala othokoza nthawi zonse. Kotero kuti I want to thank you media sincerely for the support that you're giving, for making sure that the Scorchers are on the map, for making sure that you give value to our sponsors. This, please, you go ahead. And as Football Association of Malawi, we believe that without your support, mwina associate nakafika pamene tilipa. Ultimately, let me thank God, for He is the one that knows all the plans. We thank Him for being faithful. Ndisaname akuluakulu chilowere nine ngati President Fleetwood Haiya. I can only say that it's only God
chilichonse chimene tikuyerekeza, chimene tikulingalira, Mulungu akuchikwanirisa. Pamene timanena kunena kuti tukapanga friendly ndi Morocco, tukapanga friendly ndi Zambia, tukapanga friendly mwina ndi South Africa, tukapanga friendly ndi maiko ena, anthu amanena kuti mwina mungononga ndalama. Ife kumanena kuti koma cholinga chathu tufuna tipange qualify WAFCON. Sizingatheke inu kuyambira 1998 you have never qualified. Mukuziona ngati mupanga qualify pano bwanji. So indeed we need to thank God as well as a nation, as people, for what he has done to us by giving us the qualification, and we still need him as we are going to fight for World Cup qualification. So sikuti tingomuthokoza chabe komanso tipitirize muthokoza mpakana pamene tukamenya kuja ku WAFCON as we are fighting for a slot in the World Cup qualifiers. Chomalizira, let me ask all the well-wishers, we are going to come up with programs on how best we can fundraise, how best we can source more funding to make sure that our scorchers apita kumeneku koma sakatipangise manyazi ngati Malawi. Timakumverani mukamayankhula m'marediomu, timakumverani mukamalemba m'manyuzipepamu kuti azikavala zabwino chani tamva. Ndipo we make sure kunena kuti tika ndondomeko zonena kuti kodi ndrama tipeza motani. Mothandizana ndi aboma through Sports Council, mmene ngananena kale kuti national team, national team osewa ndi matimu aboma. So mothandizana ndi boma, we will make sure that we will put in some activities or programs to help us source funds. We have got National Bank who are our sponsor. Tikuziwa kuti ntchitoyi National Bank yokha singakwanise pa yokha. Siri kuti tikuyidelera National Bank, but they are doing a lot. If you may recall, they are also sponsoring our district football league. They are also sponsoring our women's national league. So we don't want to overstretch them too much. We are going to overstretch them, but we don't want to overstretch them too much. This is why we are saying, Tiambe Sefea Inyage, looking at how best we can also source funds. Kuti tikamapita kwa gogoda mwina ku National Bank for additional funding or for extra funding for the qualification, akaoneso kuti nafenso ngati famu mothandizana ndi boma tagwirapo mbali ina yake. Mwachidule, I think zimene tinali nazo zokuti tigawane ndi zimene zizi. Nkhani yaikulu ndi imene yonena kuti tili achimwemwe ndi osangalala kuti siku la lero tikukondwera chotere chifukwa chakuti asikana athu apanga sopano qualify kuja ku WAFCON kwa nthawi yoyamba. Chiyambire ni timu yathu ya Scorchers in 1998 tinalibe mwayi opanga qualify, tayesa koma sizimatheka, pano tapanga qualify. And kunena kuti qualification imene anthu ambiri taatchula amene atithandizira kukonzekera, tinakonzekera bwino. Tiyamikirenso Mulungu kuti wakwanirisa pempho lathu, masomphenya athu, ndipo pamene tikupita kumene ku WAFCON tikuti tikuyerekeza kunena kuti tikhalabe tikulimba mtima kunena sikuti tikungopita kukangosewera chabe kapena kukangokwanirisa manambala, komatu tikupita kuti tikapange qualify ku Jamaica ku World Cup. So mwachidule zimene tinakutengerani ndi zimenezi, and pakadali pano mundilole kunena kuti ngati muli ndi mafunso, if you have got questions, I think it's time that you can ask, and I can take 3 questions at a time. Ndemo zindilole kuti ndiziyankha, then we'll take the other phase. Thank you very much. Thank you very much, Mr. President, for your presentation. So, colleagues, that's why we were brought into this room this afternoon. And as the President has said, the floor is now open for questions based on the presentation that he has made in as far as women's football and the coaches in general is concerned. You mentioned the president. Okay. Okay, thank you so much, Director of Ceremonies. My name is Peter Forde from Times Group. President, my question is, you mentioned of having a 4 nations tournament. Could we please maybe give us a picture of which teams are you thinking of inviting for this tournament? Because the coach earlier told our media house that he would have loved
to play teams maybe from East Africa, North Africa, especially those that have qualified for next year's WAFCON tournament. Are you also considering maybe inviting those teams for the Four Nations tournament? Two more questions. He said it's going to take 2, 3 in a row. Okay, another question? I think we only have got one question, Mr. President. So, okay. Having qualified to the WAFCON, you are also saying that the target is to see the Scorchers qualify to the World Cup. But now, what we have now, what kind of expectations do you have for the team at the WAFCON finals? Yeah, is there a certain level maybe you would want us to finish? Or yeah. My last question, you have also disclosed that FAM took a leading role to secure a sponsorship for the Scotias with the National Bank, which was not even planned, but you had to negotiate that they also have it because they wanted regional sponsorship, but you also secured this sponsorship for the Scotias. We got reports that are making rounds that there were some middlemen who brokered the deal through women's football. What is your position on this? What is the truth on the matter? All right, Mr. President, you have also talked about Akapirikoni who are trying maybe to fight you or to fight FAM in developing football. But looking at some of these comments, they're coming from well-known administrators in football. Some of them are analysts, some of them are well-known administrators in women football especially. Have you maybe set a time to respond to them personally or talk to them, or do they meet, or do you meet them, and have you discussed with them some of these issues maybe before you answer them or through the media? Do you talk to them? Thank you very much for the questions. The first one was to do with which teams are we targeting for the Four Nations tournament. So I would say that we are going to make sure that we target at a minimum maybe 1 or 2 teams that are participating in the AFCON without disclosing the names, because we can only confirm once it's confirmed. Yeah, sindikufuna lero ndikuze ndi maina ena mawa azapezeka kuti abwera ndi ena. But I can confirm that the teams are there. We were invited to go to Morocco, where they've got also like a Four Nations tournament. But we, with the resources that we have, we said it will be reasonable and effective and economical if we can play at home and we host the other teams. So we are still in negotiations, we are still in discussions, but our target is to make sure that we play at least, if it will be Four Nations, at least a minimum of 2. They have to be teams that are playing in WAFCON. The second question was to do with our expectation at WAFCON. Yes, indeed, it is our prayer that we need to qualify for the World Cup at WAFCON, and we are going to fight for that. For us to qualify, it means we need to be in the top 4. Is it top 4? Top 4 of AFCON. Yeah. So we need to be in the top 4. So in other words, we need to make sure that we reach semi-finals. Yeah. So that's our target, to make sure that we reach semi-finals. And we have got the belief that we can do this. We can conquer. We've got the players, and we have got the technical expertise. We are going to beef up some of them, but we are sure that this is going to help us to make sure that we realize our dream. Coming to, they say that there are some other middlemen who also blocked the deal. I think let's face the reality, or let's have the facts before maybe we can talk about that. Who says blocked who?
if there was a blockage, I'm sure there should be an agreement, because you cannot be my blocker if there's no agreement. Yes. Otherwise, takhalapo ife ku club whereby game ikatha kumabwera mdala wina wake ansinga wake ndinamenda pangisati ndiwine nde mungu nditchula ina yake kubweranso ena ineso ndamenda pangisa kubwera ndo makhala ndi anthu mwina 20 ndo madabwa kuti kodi mwati anapanga ndi ndani. What I'm trying to say is where there is a deal, there's always a deal. If there was a blockage, I'm sure there is an agreement. So I would ask you, maybe before maybe you can even take it further, why don't you ask for that document, the agreement? Maybe that agreement is going to answer the question if indeed there is a blockage deal or not. Yeah. Finally, there was a question to say, these are Kapirigoni, or these people that think they can blackmail FAM or the Football Association of Malawi, or indeed the president. Kodi anthu amene wawa ndimayankhula nawo ambiri ndo ndimayankhula nawo ambiri ndonena kuti I can assure you I'm Fleetwood Haiya. I'm not a person that would want my left hand to know what my right hand has given, but I can tell you these are people that have been not feeding. It would be wrong if I say feeding. Come, I've been assisting them. If you don't assist them tomorrow, my friend, they'll come and they'll be like, simukutithandiza ndino satana kapena ndino anthu oyipa ndino. But I'm saying you need to understand, you don't have to force me to help you so that you don't make noise. So timasiya, timayankhula nawo bwana, timakhala nawo limozi. I've been with people, those who know me. I can be with high people, high profile people. I'll act like them. I will be there. Bwana, I can be pabawo, nimaenda bawo. I can be as low as so what I'm trying to say, I've lived in different walks of life. No one can blackmail me. Ena jama zimatega. Amana miza, kwa pieza, but not Fleetwood. So they're just wasting their time. And I can assure you, you will not find me fighting or responding to this. That's why mwina mapesa mwai, okuti kumatu wanabe, kumatani. Koma mutafuna, kuti one on one. Ndikuone send my message amena mandilembela. Mwina pena poma fika undilembela kuti, you are the last hope. Please help me. Okay. Inetu nitakuza kuonesha. Koma ndakambakale kuti I'm seeking also legal advice. If zina zimezi kumatu wanidwa kunjago, ndizofunikira kunena ati zitesere ku court. Ndeti kufuna tipite nazo mwina ku court. Chifukwa chonena kuti mwina zomango yankhulazi, chifukwa chokuti sina ngati matengana achimwene chani, ndikuona ngati mwina sizithandiza. Malamulo wa Malawi anaona kunena kuti pakakhala kusamvana. Court so lizithandizira to resolve these issues. So mwina ndisayankhule kwambiri, koma what I can say is palipena pokuti inuyo mutakhala ndi club, kapena palipena pokuti inuyo mutakuzona ngati mmayendesa mpira. Koma musakuzindikira. Chifukwa jonena kuti ntakuziwisana lero kunena kuti kwa munthu yekhayo amene sakuzindikira kusiyana kwa Scorchers ndi National Women's Football, kapena kusiyana kwa Super League of Malawi ndi Flames, angamasokoneze kuti Flames ikawina kenako azinena kuti Fleetwood unakamnyamula Gilbert Mitawa. Guys, Gilbert Mitawa enda ndi Flames litiro guys. Osadandaula za Gilbert Mitawa kuti samaenda ndi Flames, anaendepo ndi Flames. Why targeting this woman? Akujako bwino. That's what I can say. So is also tend to see. Koma I can assure you kuti blackmailing siteka. Pompano ena apezeka kuti anandifusa za makochi, akalemba mu newspaper zosiyana ndi zimene napasa interview. I had the right to sue them. Koma Fleetwood uso pena amatha kuona kunena ati kodi inuyo ndikakupangani sue. Ine ndipindula chani ngati Fleetwood? Kodi mpira wathu wa ku Malawi upindula chani? Nde palipena timangodekha. Ana wakulongolola, ana wakutani, koma tikunena kuti tiyeni mpira uwine. Tisapange za personal, but let football win. So wina mpira ndizizi tikunena kuti tiyangane maso chane chisogolo, tiziyangana za ku World Cup. Izi zinazi titanazo nthawi. Thank you very much. I hope I've responded to your questions. Yeah, I think there is one more. Mr. President, I don't know if this is very relevant to the discussion that we've had today. 5 months ago, the Flames and the Scorchers had a patron
in the name of the president who we do no longer have at the moment. Now that we have the new leadership, new president, what's the status of the patron of the two teams? Bwana President, mwina ndi zinthu zimene mwakhala mukupanga padakali pano. Top goal scorer. Mwina all right, Richard T. Steven. Mwina ndi zinthu zimene mwakhala mukupanga. Kuli zambiri zimene mwachita komanso pali mwina kukokera na mbuyo kumene kukukhalapo. Mwina inu ngati mtsogoleri pofika padakali pano mungafotokoze kuti tili pati mpira wathu padakali pano poyang'anira ndi zimene mwachita potengeranso kuti mbali ina ingakhale mukukokeredwa phewa koma pali zinthu zina zimene mukupanga zimene kunjako anthu akuona mungafotokoze kuti padakali pano tili pati nanga tikachoka pano kupita kuchitsogolo tikuyenda motani? Okay, Bwana President, ine ndi Kasimu Aubi ku Zodiac. Ndimafuna mungokhala clear. Okay. Ndimafuna mungokhala clear kuti mukuganiza kwanu anthu amene mukuti akupangani blackmail. Cholinga chawo akufuna kupanga benefit chani? Komanso ndi chifukwa chani akupanga target inuyo? Thank you. Thank you very much. The first one was that 5 months down the line, we had the patron, the former president, Dr. Lazarus MacArthur Chakwera. Ndeno panoba, what's the status? As I already indicated, kunena kuti matimu, ma national teams, ya beach soccer, ya Scorchers, katika ambaza Flames, onsewa ndaboma. Kodi muno wake wa boma ndindani? Amina kuendesa boma ndindani? The president. This is why the former president was the patron of the national teams. All right? Sinufuna tenda igile maunga ma Professor Arthur Bido Amtalika. But if you ask me, kunena kuti mwafikira, yes. Kutele kuifenga da Football Association of Malawi, timadikira kaya kuti atisankire a Minister of Sports. So pano tinda Minister of Sports. Tabuka kala appointment da Minister of Sports kuti tikacheze nawo china mwa zina zimene tikayankhule kumeneko. Ndikungofuna kusindikiza pa upatron pompacha. So ndithu tikuyembekezera kunena kuti a president akati yankha kuti kodi patron akhala ndani. Ngati sakhala iwo ndedo akati pasa amene akhale patron wa timu yathu ya Flames, ya Scorchers, komanso ya beach soccer. Chifukwa matimu onsewa ndaboma. Mwina ndi fusolanda yankhere. All right. Fusola chiwiri. Lati yes, amandifusa kunena kuti kodi tikuzoona kuti tili pati. Chambirira akulu ndinene kunena kuti Football Association of Malawi panopa kuyendesa kwake ndikophweka. It's a bit simpler than before. Why? Now we have got a strategic plan. The strategic plan has got pillars. Now, chaka chiti chonse tikamakwanisa tikumakhala ndi ma goals kapena nene kuti zolingalira zimene tikufuna tikwanilise in that year. Inu mukumbukira bwino lomwe kuti tikupanga 365 review. Titatha chaka cha mtundu tikupanga 365. Tinalongosola apo kuti zimene tapanga chaka chatha ndi izi. Chaka cha 2025 tikufuna tipange izi. Kuteleku ati yes mkandifusa kuti mchaka cha 2025 a president ndi zimene mmayerekeza kuti ngati famu muchite ndikuwuzani kuti takwanilisa closer to 98%. Chinthu chimene famu sitinapange bwana ndikupeza sponsorship ya beach soccer. Sikuti beach soccer ikulibe association, timvane ababa. Beach soccer iliko association ndipo sinchito ya famu looking for sponsorship for beach soccer. Koma mmene tinapangiranso ku women fuwa tinanena kuti tikufuna women ndi beach soccer tiathandize tipeze sponsorship. Women is not taker, pano we are fighting with beach soccer. Beach soccer yo sponsor pang'ono poka mundi pasa space kunena kuti tingomalizana naye amene yoyo tikamalizana naye tikuwuzani kuti ndi ndani.
koma I can tell you kunena kuti zimene tinayerekeza angakhale qualification imene tayipeza leroyi ndi china chimene tinayerekeza kuti tipanga qualify. Mukumbukira bwino lomwe tinayika dala ma deliberate measures, takamba nkhani ya ma allowances, ya ma bonuses, ya ma player, tukamba nkhani angakhale iwapasa asikana athu mwayi, tukamba nkhani yonena kuti iyayi ngati anyamata tikutha kuwatenga pa chartered flight kupita kuja ku Botswana, asikana athu so ku Angola titha kuwapitisa pachani pa chartered flight, asikana asakhale oyenda pa bus pamene tingathe kukwanisa. So mwachidule nditha kunena kuti we are in the rightful trajectory according to our strategic plan. Koma izizi sizikutanthauza kuti zofuna za anthu, there's still a gap, a stakeholder gap whereby anthu zimene amayembekezera ku farm mwina ndi zimene farm ikupanga ndiyelekeze ku flames. Anthu ena akumanena kuti flames si kuchita bwino. Ife mukabwera ku strategic plan yathu mukayione flames yachita bwino kwambiri. And flames inafika nthawi inayake tinali pa FIFA ranking about 130 chakuti 134. Ine ndikutha kukuwuzani kunena kuti tikamamaliza chaka chinochi flames titha kuti tili ku 120 chakuti. Okay, and mwinaso tikamamaliza mwina half year next year tikhala kunati flames yafika malo onena kuti mwina sinafike for the past mwina 5 years. Izizi zochita kuonesa kuti kwa ifeyo tikunena kuti tikuchonga mabox athu, tikuchonga ndithu, so titakusimikiza kuti tikuyenda bwino. And ku secretariat ntchito yawo akuiziwa because nawonso ma contract awo kungayambira pa managerial level izizi kunalibeko, koma kuyambira managerial level panopa ku farm ma managers have got KPIs, the directors have got their KPIs, asiwo ali ndi ma KPIs. So panopa even ku farm for the first time tili ndi management system imene tikufuna tisipanga measure performance, kusonyeza kuti tili ndi chikhulupiriro kuti trajectory imene tikuyendayi zitiyendera chifukwa chonena tayika milingo kapena zoyenerera kuti anthu athu asatire, because iwo ati aku secretariat sayiwale iwo andingokwanirisa kapena kupanga implement zimene ifeyo auza kuti apange. I think the final question was to do with lakapirikoni janabweraso kuti akufuna kupindula chani. Okay, tikanati blackmailing mwina ndi chizungu koma ndimaona ngati ndi chichewaso chomveka bwino. Blackmailing ndiye kuti wina wake akufuna kuti akukuza kuti ngati sundipangira ichi ine ndipanga ichi, chofuna mwina akukuyalusa kapena chofuna kukuti kwana olo chisakhale choona zilibe ntchito. Ngati niyo bwana akufuna kupanga ni blackmail nditha kungonena kuti sono mara aubi nditha kungonena kuti aubi ndichuleni 50 pin ngati simundichula amene ndauza akazanu kuti mmaenda ndi dolofi olo njira ina iliyonse, that's blackmailing. Olo zilizonama nde ifeyo tikunena kuti tikuyenda mu chilungamo, tikuyenda mu strategic plan. Kodi tiopere chani? Kodi atipange nake blackmail zitheka? Tikunena tisizitheka atu. Ifeyo tikuyenda according to strategic plan. Tikuyenda moti kumakhala zina zokuti anthu asakuatenga ma affiliates ambiri kumipira. Akulu. We have got a strategic plan. We have got a budget. We are following our budget. We are following. Sizakalezi zokuti kumangoenda ende kuti stima ilowera uku mawa izalowera uku ayi panopa we have got our plan and our plan is 10-year plan. Chaka chiti chonse tikuma kuti tapanga chaka chino, yes, foundation tamaliza chaka chino tikupanga izi, chaka cha mawa tikupanga izi. Moti panopa lo mtanduza kuti kodi chaka cha chifolo Haiya mufuna tisapange chani, tilinazo kale na strategic plan. Kuna the 4th year titapanga establish kunena kuti our youth academy ili bwino ma youth academies kumalawa panga register achina ascent ndanzawo pomata zaka follow olo our men's football tizayankhulaso pano kunena kuti AFCON si AFCON yokuti tizingopita akuti kupanga qualify for 10 years. Yeah, every edition of AFCON tikuyena tizipanga qualify. Zimenezo ndi zimene zili muli strategic plan. And sindikuzowa atolankhani kuti ngati strategic plan muli nayo koma ndikupemphani kuti muziona chifukwa chonena kuti mmene monse muli mafunso kuti muzitifunsa kuti Haiya strategic plan itu imati by now mukwanirisa zakuti ndezili pati. Okay, chifukwa cholinga chake kumapeto kwa zonse tikunena kuti tikufuna tikhale ndi ma national teams onena kuti they can compete and conquer pa region pano tikana region tikunena kosafa
komanso tikunena kuti national team yoti itaupanga konka at the continent level, komanso tukamba zona ati even globally tiziwike. Mwina sizawina World Cup koma tizakhale kunati World Cup kotatani tafika muzonsezi tikupangazi. Tukamba za Luwinga Academy, tukupanga izi, nkhani yake ndio nena kuti in the next 3-4 years tizakhale ichi national team tionena kuti anthuso ambe kuti pasa ulemu mmene amaperekera ulemu nthawi yachinakina mmene amatiopera mwina mbuyomo komanso mwina kuposa pamene popo chifukwa ife tikunena kuti angakhale World Cup tifuna tikatani kodi tikafikeko. Ndipo ina ake nashua you kuti even Flames World Cup ikatani ikafika. Thank you very much. Okay, Duncan Kaonga from Mebawa. Mafuna ngofusa kuti mwagamba kuti timu ikupita ku WAFCON and there mukone kuti mwapasa ma targets the technical team. Isizi kuwapasa muna mukupereka pressure kwa technical team akutenga kuti muna ndikoyamba kupita ku WAFCON pomwe tikuyang'anaso maso kuti tikafike ku World Cup. Muna sisokoneze muna maconsider awo or muna what are you trying to say ku technical team yetu? No, thanks very much. Ndizoonadi kunena kuti palipena pota anthu mapasa matageti ndikupezeka kuti mwina muwapasa pressure. Ulamuliro wa Fleetwood ndi executive yonse nthakuza ndikunena kuti ulamuliro wathu ndi wa matageti. And ife matageti sitimatenga ngati opereka pressure koma timatenga matageti ngati opanga motivate kapena okulimbikisa. If ngati mukumbukira mbuyo pamene timachokera kuja ku Rwanda titamenya 0-0 ndi Angola. Funso limene liso linabwera. Haiya mukuchita kuneneratu pano kuti game yapa khomo muiphula ndipo mupanga qualify. Iniyo zimene simukupasa pressure asikana. That was the target and the target was attainable. Ndi target yokuti atakwanilisa. Nkonanana kuti sitikuwafusa kuti akawine World Cup. Koma tikuwafusa kuti apange qualify for World Cup. Tikazafika World Cup nkasabwera pano kusanena kuti ndikufuna wawine World Cup ndizakuza nditende kuwapasa pressure because it may be a target that cannot be attainable, but this target that we are giving the coaches is an attainable target and it's a motivation for them. Bwana ndani samafuna kupita World Cup ngati player tinayankhula, we motivated them kunena kuti this is your only chance. Chifukwa ngati apa simpanga qualify apa koda azati khulupiriraso ndani to invest in women's football. Now they've shown it. I believe that going into WAFCON, they are going to play. And for your information, since 2023 to now, 2025, ndikupasa ntchito hii atolankani, muyang'ane maplayer amene tapanga export achisikana. Because of these things of going kukamenya ndachi na moloko, kukamenya ndawa, maplayer ambiri aziwika, maplayer ambiri they've been exposed. Pano tini maplayer ochuluka atsikana amene akumenya outside the country than mwina anyamata. And I can assure you kunena kuti tikamamaliza mwina WAFCON tikhala kuti kumalawi kunoko mwina first 11 yonse ya our women's azikhala kuti ni ma foreign players. Ndukamba za foreign players ifacho nena kuti there they get exposed. Nanga amene alili Tabitha Chawinga lero mukamuuze za pressure yopita ku World Cup poti anzake onse mwina timu yake yonse amenya ndi anthu amenya kale ku World Cup. You talk of Tema. Tema has been now, he has been a top goal scorer for consecutive times now. Anapitako chaka chata anakhala top goal scorer. Chaka chino top goal scorer. Amene just amamenya ndima players onena kuti ndamene amapita ku World Cup. So tikunena kuti asikanatu sindikuchiona kuti akhala chachilendo kwa iwo. Komano tikuwalimbikisa and ndizotheka. It's an attainable goal. It's an unattainable target that we are giving them. Yeah, thank you. All right, thank you very much, Mr. President, for taking your time to respond to all the questions that were posed immediately after you made your presentation. Once again, we would like to thank you for coming to clarify some of the issues, but also give direction in as far as the journey that the coaches on is concerned, with the qualification of Women's Africa Cup of Nations in mind. But again, we'd like to thank our colleagues from the media for coming to grace this event. Like he indicated at the beginning of the session, we don't take this for granted. It was on short notice, but you managed to be with us
and we believe that you will be there again to attend to our events once we give you that go. Otherwise, we wish you all the best, and may God bless you as you return to your respective bases. Thank you so much. Thank you very much. Zira kuchokera makamaka kuno kumpira village mzindazinda wa Blantyre kumene Football Association of Malawi President Fleetwood Haiya amatambasula zina mwamfundo zimene makamba makamaka analunjika kwambiri kunkhani yokhuzana ndi women's football pamene amalongosola makamaka kupanga qualify kwa timu ya Scotias imene ikhale kulowera mdziko la Morocco kumeneko ku WAFCON. Adafotokozaso kusiyana kukhuzana ndi makamaka timu ya national team komanso makamaka ligi ya mdziko muno pamene anthu akumasokoneza pakati pa national team komanso kayendesedwe kukhuzana ndi women's football. Zimenezo ndi zimene zidali kwambiri. Adayankhaponso mafunso kuchokera kwa atolankhani makamaka pa nkhani yokhuzana kuti pa nthawi imene iye akukonza zinthu zina bali nayi akukhala akukokera pansi. Adafotokoza kuti ngati mtsogoleri sachita mantha ndi anthu amene tinene kuti akapirikoni amene akumakamba nkhani zosiyanasiyana zofuna kukokera pasi bungwe la Football Association. Komanso adayankhapo nkhani yokhuzana ndi patron wa main national team women's komanso anyamata kumene osayiwalanso beach soccer pamene adafotokoza kuti akhale ndithu akupempha ku ministry makamaka kuti akumane ndi mtsogoleri wa dziko lino kuti aone kuti kodi ndani amene akhale patron kuti aziyang'anira makamaka national team ya dziko lino komanso ya Scotias osayiwala beach soccer. Izi ndi dzina mwa zimene adalankhula makamaka Fleetwood Haiya pa msonkhano umene adakonza makamaka kufuna kutambasula nkhani zokhuzana ndi masewero mdziko muno. Kuchokera kwa ine Ganizani Jia ndiyamike kwa anzanga amene ndagwira nawo ntchito msiku la lero pa kamera Stanley Chisi, Maxwell Frank, Makrini Chitatanga, Tuonge Fumba, osayiwala producer watu Duncan Akaonga. Kuchokera kwa ine ndikuti pitirizani kuonera zosiyana siyana.